Umagyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langhayate Girim Yat Kripatam Maham Vande Paramananda Madhavam He Guru Gyanada Dena Bandhu Swananda Data Karunika Sindhu Vrindavanasin Hitavataram Prasida Radha Pranaya Pucharo. So, we are very fortunate to be here in a very intimate small circle. Сме тук в такъв интимен тесен кръг. And maybe now we have an opportunity to discuss some topic that is important for you. So I also have two topics on my mind, but maybe if you want to discuss something that is interesting for you, we can dedicate some time and attention for that. Може би сега имаме възможност да обсъдим някои теми, които са важни за вас. Аз също имам две теми на ум, но ако вие имате някоя интересна тема или въпрос, може да посветим време. Да, моля. Сутринта Гордев каза, че всъщност това е някакъв вид война. Там по повод на това, че никой няма да ни пита как се чувстваме. In the morning you said that this is a war, in the sense that nobody will ask us how do we feel. Въпросът ми е между кого и кого се води тази война? My question is between whom and whom is this war? Right. Usually I don't talk about war. Аз обикновено не говоря за война. And it was just like an expression. There are different forces working inside a human being. Това беше просто израз, че вътре в човека работят различни сили. And also externally there are some forces of the darkness or the shadow, and there are some forces of the light, and they are constantly, permanently, they are trying to exercise their powers over each other. Също и отвънка има сили на мрака, на сянката, има и сили на светлината и те непрекъснато се опитват да се надмогват едни други. But what I wanted to say in the morning that in case of war, nobody is interested whether you like it or it is comfortable for you or not, because you have a more important business to do. Това, което казах сутринта е, че ако има война, никой не се интересува дали на вас ви харесва или ви е удобно, защото има по-важни неща да се правят. Right? Either you have to survive, or you have to escape, or you have to win, or you have to fight. You are engaged on much more intense level than your personal comforts. Или трябва да се оцелява, или да се бяга, да се побеждава, да се води битка. Много по-интензивни неща, отколкото личното ни удобство. So these extreme conditions, because usually we all want to live in peace, right? Ние обичайно всички искаме да живеем в мир, нали? And very few of us had the experience to live in war conditions. Малцина от нас имат опита да са живели във война. So we can say that this is an extreme situation of life. Можем да кажем, че това е екстремална ситуация, необичайна. Therefore it is useful to experience some extreme conditions. Then you will understand yourself who you are. Затова е полезно да се преживеят такива екстремални условия, защото можем да разберем какви сме. So it's like a parable. In this way I try to use this expression. Аз използвах този израз просто като паралел, като синоним, метафора. Да. And therefore the Gita was happening on the eve or at the very beginning of a fight.
И затова и Гита се случва в навечерието на война. And usually we human beings are conditioned by our present state of mind. Ние хората обикновено сме обусловени от настоящото си състояние на ума. So if something is too highly elevated, nobody will understand. Ако нещо е прекалено възвишено, никой няма да го разбере. Therefore, the message should come on the appropriate platform where people can relate to that. И затова посланието трябва да идва на съответното ниво, където хората да могат да се свържат с него. And the conflict, a war, some extreme conditions, I think we all can relate to. Конфликти, войни, някакви екстремални условия, мисля, че всички можем да ги разберем. We all have some conception about that. Всички имаме някаква концепция за това. So therefore, these are useful metaphors to show that actually the war is inside of us. Затова това са полезни метафори, които ни показват, че всъщност войната е вътре в нас. Because our weaker side made a contract with our wrong side. Защото нашата по-слаба страна се е договорила с погрешната ни страна. And they united their forces to work against the better part of us. Се е договорила с лошата страна и те са обединили силите си да работят срещу нашата по-добра страна. So you have a double enemy. Така че имаме двоен враг вътре. Your weaknesses and your bad side. И лошата ни страна. Right? So, and they can very easily overpower your good side. Те много лесно могат да надмогнат добрата ни страна. But fortunately, this whole competition, this whole spiritual occult war is decided already. За щастие, цялата тази окултна война вече е предрешена. The light is more powerful than the darkness. Светлината е по-силна от тъмнината. Right? So, irrespective of the powers of the darkness and the shadow, the light will overcome. Така че независимо от силите на мрака и на сянката, светлината ще победи. Right? Therefore we say Asatuma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityarma Amritam Gamaya. From the unreal, lead me to reality. От нереалното веди ме към реалността. I'm living in the darkness. I live in a dream world, in illusion. Аз живея в един сънуван свят, в илюзия. Right? And people today suffer so much from their illusion that they want to create a second grade of illusion. И хората днес страдат толкова много от своята илюзия, че искат да създадат второ ниво илюзия. This is called a virtual reality. Нарича се виртуална реалност. Right? So you want to escape from one illusion into a deeper type of illusion. Искате да избягате от една илюзия в по-дълбока илюзия. Right? So that means your weaker side and your wrong side united their powers against your better side. Това е когато по-слабата ви страна и погрешната ви страна се обединят силите си срещу добрата ви страна. Illusion can never ever help illusion. Илюзията никога не може да помогне да се излекува илюзията. Right. It will only make the situation more difficult. Само ще влоши ситуацията. Tamasoma, I live in the darkness. Живея в мрак. Please lead me to the light. Моля те, отведи ме в светлината. And it's very nicely described by Srila Maharaj. Many times he gives this example. И много хубаво е описано от Шрила Шридхара Махарадж. Той често дава този пример. If somebody was born in a dungeon, in the darkness, ако някой е роден в затвора, в
тъмница. He is accustomed to see anything by the light of a candle. Той е свикнал да вижда всичко само чрез светлината на свеща. So whenever he's in a big castle, dark castle, and whenever he wants to escape, exit his room, he has to take his candle to find a way. Той е в един голям тъмен замък и винаги, когато иска да излезе от стаята си, трябва да вземе свещ. Because this is his only way to see. Защото това за него е единственият начин да вижда. Small, insignificant candle light. Малката незначителна светлина на свещичката. And then one day a person comes from the outside. Един ден идва при него човек отвън. From the bright world. От сияйния свят. And grabs the hand of this person and tells, "Come with me. I will show you the light. I will show you the sun." Хваща го за ръка и му казва: "Ела с мене, ще ти покажа светлината, слънцето ще ти покажа." But then our friend will say, "Oh, that's very nice. I will bring my lamp." И тогава този човек казва: "Добре, чакай да си взема свеща." This is my means to see anything, so I will bring my small little lamp to see the sun, to meet the sun. Това е моето средство да виждам каквото и да е, затова ще взема моята малка свещичка, за да мога да видя слънцето. But then the one coming from the free world will say, just forget about your little candle. Обаче този, който идва от свободния свят, казва: "Забрави за своята малка свещ." It's not necessary that you depend on your candle. I will show you a bigger brightness. Не е нужно да зависиш от свеща. Ще ти покажа по-ярка светлина. Right? So this is our condition. I live in the darkness. Това са нашите условия. Ние живеем в мрак. Darkness means spiritual ignorance. Мрак означава духовно невежество. Darkness means lack of trust, lack of faith. Мрак означава недостиг на вяра, на доверие. When you lose your hope that somebody is loving you. Когато изгубиш надежда, че някой те обича. Right? Isn't that a dark feeling? Това не е ли тъмно чувство? It's like a jail, like a spiritual jail when you feel so much abandoned. It's real darkness. Това е като духовен затвор, когато се чувстваш толкова изоставен. То е истински мрак. Therefore we need someone who is coming from the free world, from outside. Затова ни е нужен някой, който идва от свободния свят отвън. And they come with the message of the light. I will show you the light. Come with me. I will show you the light. Той донася посланието за светлината. Ела с мен, аз ще ти покажа светлината. You don't need your insignificant candle. Не ти е нужна твоята маничка свещица. Right? If you are exposed to the sunshine, hardly ever you can decide whether the candle is on or off. Right? Когато си в слънчевата светлина, дори не можеш да разбереш дали свещта е запалена или не. Right? Therefore, in the company of the great saints, it's not only our little candle will provide the bright light for you, but their shine, their light will illuminate you as well. Затова в компанията на светците не само нашата малка свещ ни дава светлина, а тяхното ясно сияние ни озарява. And finally, from death, lead me to immortality. И накрая от смърт води ме към безсмъртие. Because whatever we achieve on this material plane, we have to give it up. Защото каквото сме постигнали на това материално ниво, ще трябва да го оставим. All the blessings of the female type of energies like fame, wealth, whatever was there, knowledge, that also we have to give it up. Right? Всички благослови на тази на женската енергия, славата, парите, знанието, добрите думи, всичко трябва да го оставим. Right? We cannot take it with us. Не можем да ги вземем с нас. We came empty-handed to this world and we shall exit empty-handed. Дошли сме с празни ръце на този свят и така и ще си тръгнем.
But the duty for a spiritual practitioner is not to live empty-hearted. Обаче дълг на духовно практикуващия е да не си тръгва с празно сърце. Right? You can live empty-handed, no problem. Don't live empty-hearted. Може да си тръгнеш с празни ръце, но не и с празно сърце. Right? So preserve your treasures in your hearts. Затова Spiritual hearts, inner heart. събирайте съкровища в духовното си сърце, в съкровеното си сърце. Because those who help us to come from the unreality of illusion to spiritual reality. Защото тези, които ни помагат да дойдем от нереалността на илюзията в духовната реалност, For those who help us to escape the darkness and expose ourselves to the divine light. за тези, които ни помагат да избягаме от мрака и да се предоставим, да се изложим на божествената светлина. Actually, they will help us to escape the trap of material and sometimes even, so to say, spiritual death in order to live again or to live really. Те ще ни помогнат да избегнем капана на материалната смърт, а понякога и на, така да се каже, духовната смърт, за да заживеем отново, да живеем истински. And I know that this is a bitter pill, Знам, че това е this topic, горчив хап, тази тема. but maybe we can discuss the first part of your favorite verse Но може from the би Gita. трябва да поговорим по първата част от твоя любим стих от Гита. How was that? 10:34. Just to quote properly. Да го цитираме точно. Ten. 34. Mrityu sarvaharascha udbhavascha bhavishyatam. I am the all-devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Аз съм всепоглъщащата смърт и аз съм източника на всичко, което предстои. So, maybe you remember from the Mela that we discussed the different meanings of Hare, or you remember? Помните ли си на Мелата говорихме за различните значения на Харе? Ти помниш ли? How come something? Как така нещо? Either you remember or not. Или помниш, или не. So how was that? Всичко помня, ама в сърцето. Alright, so one was like Hari, right? Who will eliminate, remove the obstacles. And the other was Hara, like the loving potency of the Supreme. Едното беше Хари, който премахва препятствията, а другото значение беше Хара, любящата енергия на Бога. So here it is mentioned this Hari, this snatcher, the remover. So it is said Sarvahara. Тук беше споменат Хари, този, който открадва, премахва. We remove everything, nothing you can preserve for yourself. Той маха всичко, нищо не може да запазите за себе си. So this principle of Mrityu will snatch everything that you have acquired. Този принцип Мритю, смъртта, открадва всичко, което сте придобили. Nevertheless, we are not part of a death cult. Въпреки това ние не сме част от някакъв култ към смъртта. Or we are not members of how it's called, suicide sect in the jungle. Не сме членове на някаква самоубийствена секта в джунглата. But we want to understand how life is and how death is. What is the meaning of life and what is the reality of death? Ние искаме да разбереме какво е
А живота и какво е смъртта? Strange enough, so far everybody has passed away. Много е странно. Before generations. До сега всички са измрели, предишните поколения. Yet we think that it doesn't concern us. Обаче ние си мислим, че това нас не ни касае. I don't know how it is in your language, but in Hungarian you can buy a flat like an eternal flat. Не знам при вас как е на български, но на унгарски може да се купи апартамент за винаги. That's your private property. It's called the eternal flat of yours. Когато, Come on, this is not eternal. Когато You cannot have a flat eternally. Твоя собственост се казва, че е вечен апартамент, но той не може да е вечен, няма как да имаш апартамент вече. It doesn't exist. Our eternal home exists. Такова нещо не съществува, но нашия вечен дом съществува. But this is not a house. It's not a flat here. Само че той не е нито къща, нито апартамент тук. This eternal home is waiting for you. Този вечен дом ни очаква. But Mrityu is the opposite of Amrit. Мритю е обратното на Амрита. Amritam is no death. Амрита означава няма смърт. So Amrita is not only a nectarian food or some food for the soul. Амрита не е просто някаква нектарна храна или храна за душата. Or some good results of spiritual enlightenment that the yogis take, Amrit. No. Или някакви добри резултати на просветлението, което йогите приемат. This is the lack of death. Не, това е когато няма смърт. Impossible to die. Невъзможност да се умре. But you know, if you think that life is full of suffering, then you don't want to live eternally. Обаче, вие знаете, че живота е пълен със страдания и не искате да живеете вечно. All right, I suffer here for 60 years, and then I will have this eternal death. Finally some peace is there. Страдам тук 60-на години и накрая вече ще се кортолисам и ще си почина. I don't want to live eternally if this is under the same conditions. Не искам да живея вечно, ако ще е при такива условия. But this is a false concept, you understand. Разбирате, това е фалшива концепция. So Amrit means the lack of death. This is a nectarian stage of life. Амрита, това е липса на смърт, нектарно състояние на живот. So the opposite of death is eternal life. Така че обратното на смъртта е вечния живот. Therefore we pray, Mrityorma, from death, from this trap of extinction, lead me to Amrit, this nectarian phase of life. Затова се молим от Мритьорма, от този капан, където всичко свършва и се унищожава, отведи ме в Амрита, нектарното състояние. So, but actually, what is death? Но всъщност какво е смъртта? Death is the end of one chapter. Смъртта е краят на една глава. Of a long journey. От едно дълго пътешествие. And you know, in spiritual sense, the end of something is also the beginning of another thing. И в духовен смисъл краят на нещо е и начало на друго. So if we finish one chapter, only then we can start the next chapter. Единствено, когато приключим една глава, можем да започнем друга. In order to start something new, you have to finish something old. За да започнем нещо ново, трябва да приключим старото. How is that? You plant a thought? Как беше, като посадиш мисъл? You reap an act. Жънеш действие. And then? По-нататък? No, fully, please. You plant an act. Посаждаш действие, жънеш навик. You plant a deed and you reap habit. Correct. And then? След това? You plant a habit and
you develop a character. Като посадиш навик, развиваш характер. And if you plant a character, Като посадиш характер, you create your destiny. Създаваш съдбата си. Right? So, what is the place of death in this sense? Where is the place of death? Къде е място на смъртта в този смисъл? Sorry? When is the destiny? There's no Something I understood. When the destiny comes, this is like the not so easy to like one direction, like can't also like that also something. Possible. Че съдбата е като нещо предопределено. В такъв смисъл, като смърт. So you put death at the end of this sequence, Тоест ти right? слагаш смъртта на края на тази последователност. I would put death at the beginning of this sequence. Аз бих я сложил в началото. Because first we have to agree on this thought that eternal life exists. Защото It is there. най-напред трябва да приемем тази мисъл, че вечният живот съществува. Right? First, this is a thought for us. Maybe like this. I don't know, but maybe. За нас това отначало е просто мисъл. Може би е така. Не зная, но може би. So if you think about your eternal life, after this thought, some action will come. Ако си помислите за вечния си живот, след тази мисъл ще последва някакво действие. So that means you die for the previous purpose of life, you die for the previous habits. Това означава, че умираш за предходната си цел на живота или предходните си навици. Right? Because you started a journey to a different direction. Защото си поел в различна посока. You believe that there is an eternal alternative to the trap of extinction. Вярваш, че има такава вечна алтернатива на този капан на унищожението. And finally, this will create your spiritual destiny. И в крайна сметка това ще доведе до създаването на духовната ти съдба. Thought, action, habit, and character. Мисъл, действие, навици и характер. And finally, your destiny. Накрая съдбата. And destiny is very much connected to destination. Съдба е много свързана на английски с посока. Местоназначение. Not here. Oh, sorry. Anyway, sooner or later you will reach your destination. Тъй или инак, рано или късно ще стигнете до местоназначението си. So, in order to be born again on a higher platform, we have to die for the lower platforms. Така че, за да се родим отново на по-високо ниво, трябва да умрем за по-нишите нива. Of course, you continue your life, what you had started in this birth. Разбира се, живота, който сме започнали в това раждане, си продължава. But you have to give up the bad conditioning. Но трябва да се откажем от лошите навици. From the darkness, from the ignorance, you have to come to divine illumination. От мрака, от невежеството трябва да стигнем до божественото озарение. Right? So, and if this death snatches everything from us, И щом смъртта ни отмъква всичко, this is the nature of death that will rob you totally, then what is the nature of Amrit? такава е природата да ни ограбва напълно. Тогава каква е природата на Амрита? Right? If one is the opposite of the other, right? Amrita is the opposite of Mrityu, of death. Death will snatch everything from you. Then what is the nature of Amrita? Щом едното е противоположността на другото, Амрита е обратното на Мритю, а пък Мритю смъртта ни взима всичко, тогава? Може би трябва всичко.
maybe giving everything that is real. Correct? It will provide everything. Така е, дава ни всичко. So, Amrit, in that sense, is the goal and the means as well. В този смисъл Амрит е и цел, и средство. The goal is to achieve this immortal state, this perfect state of existence. Целта е да постигнем това безсмъртно състояние, съвършено състояние на съществуване. And your permanent engagement in this direction will supply everything that is necessary for you. А пък постоянната ни заетост ни осигурява всичко. So this is the means. Така че в този смисъл е средство. Right? The goal and the means are very, very close to each other. Целта и средството са много близки едно до друго. But still, so far, this is theoretical. Но до тук това е теоретично. But we can say that devotional path is made of its nature of being a nectarian process. Но можем да кажем, че живота в преданост е направен от нектар, такава му е природата. Right? Many times you read, oh, if you can enjoy the full nectar of devotion. Много пъти четем, ако можеш да се насладиш на пълния нектар на предаността. Oh, pure devotees are swimming in the ocean of nectar. Чистите предани плуват в океан от нектар. Millions of times we read and hear this. Милиони пъти четем и слушаме това. Did you perceive? Усетили ли сте го? The waves of this nectarian devotional ocean? Усетили ли сте вълните на този нектарен океан на предаността? Usually we take our bath in the dirty water of our own mind. Обикновено ние се къпеме в мръсните води на собствения си ум, отпадъчни води. You cannot be baptized in wastewater. Няма как да те кръстят в отпадъчна вода. It's very bad luck if you are baptized in wastewater. Това би било много лош късмет. It will not help your spiritual rebirth. То няма да помогне на духовното ти прераждане. We must be baptized in this nectarian ocean. A few drops of that will change your life. Трябва да бъдем кръстени в този нектарен океан. Няколко капки ще променят живота. It exists, even if you haven't seen, even if you haven't touched. It exists. Той съществува дори и да не сте го виждали, да не сте го докосвали. So, in this way it will supply everything that is necessary for your spiritual growth. И така той ще осигури всичко необходимо за духовния ви растеж. Sometimes the easy and favorable conditions. Понякога ще дава леки, благоприятни условия. Other times the difficult and useful conditions. Друг път трудни и полезни условия. Because Krishna will snatch away all the obstacles as well. Защото Кришна ще отмъкне и всички препятствия, освен всичко друго. Right? So this means they die for us. The obstacles will be eliminated for you. Това означава, че те умират за нас. Препятствията ще бъдат елиминирани за вас. Right? So it's not only the message here is not only about your limited life. You will die at the end. No. The obstacles will die for you. Така че посланието тук не е касае само вашия ограничен живот, че накрая ще умрете, но става дума, че и препятствията ще умрат. I am the all-devouring death. I will devour all the obstacles that are stopping you from becoming a good devotee. Аз съм всепоглъщащата смърт. Аз ще погълна всички препятствия, които ви пречат да станете предани. You agree with this explanation? Съгласен ли си с това обяснение? Yes, Right. Because Krishna is a benevolent God. Защото Кришна е такъв великодушен Бог, състрадателен. He wants your benefit. Той иска вашето добро. He is reaching out to you, taking your hand. Той се протяга към вас, хваща ви за ръка. Right? Once I was invited to a
very nice sangha in another country. Веднъж бях поканен в една много хубава санга в друга държава. And somehow it happened that meanwhile, while I was visiting, one senior old devotee died there in their sangha. И се случи така, че докато бях там, един много старши възрастен предан там почина. Although I didn't know that person, nevertheless the devotees in that sister mission, they were so generous, so nice that they had a celebration, a farewell celebration, and they also invited us to participate. И въпреки, че не го познавах, преданите от тази сестринска мисия бяха толкова мили, че на това честване, сбогуване с него, те ме поканиха. Do you know, what can you say on the departure of a devotee? И какво може да каже човек, когато някой предан си е заминал? A broken-hearted wife is there. Там е съкрушената му съпруга. Devastated brothers and sisters are there because he was a very exemplary, nice, devoted person, dedicated person. What can you say in such a moment? Тъгуващите брати и сестри, защото той е бил много отдаден и посветен бакта. Какво можеш да кажеш в такъв момент? We all know that for a devotee there is no death, but separation is also very painful. Ние всички знаем, че за предания няма смърт, но раздялата е много болезнен. So, unfortunately, something came to my mind. За щастие нещо ми хрумна тогава. And I could tell them a message that while I'm alive, my Lord, you are with me. И аз им казах това послание, докато съм жив, мой Господи, ти си с мен. And when I die, I am with you. А когато умра, аз съм с теб. And they were very happy about this message. И те бяха много щастливи от това послание. And this is the position of a devotee. Такава е позицията на предания. Whether you are here, whether you live, Krishna is with you. Когато си тук, когато живееш, Кришна е с теб. If you die, you are with him. А ако умреш, ти си с него. So, bhakti yoga means a connection based on affection. Така че бхакти йога означава връзка, основана на обич. Irrespective of my being alive or dead. Без значение дали съм жив или умрял. Right? Isn't that a beautiful and eternal connection between a devotee and his beloved God? Не е ли това прекрасна вечна връзка между предания и неговия Бог? So, therefore, in this verse, death means only the death of my enemies, the death of my obstacles. Затова в този стих смърт означава само смърт на моите врагове, на моите пречки, препятствия. Because I am eternally indebted to my well-wishers, I am eternally connected to my beloved Lord. Защото аз съм вечно задължен на моите доброжелатели, вечно съм свързан с моя Бог. So there's no question of extinction or there's no question of death Така че не може да for има... those who have this eternal concept. Не може да има въпрос за унищожение или смърт за тези, които имат разбиране за вечността. So this is one door of life, the exit door. Това е една врата на живота, врата за изход. You came empty-handed and you go empty-handed. Дошъл си с празни ръце и си отиваш с празни ръце. But meanwhile, while we are here, let's do something nice. Междувременно, докато сме тук, нека да направим нещо добро, хубаво. Can we agree on this point? Съгласни ли сме I guess по този so. въпрос? Why waste your time with stupidity? Надявам се, защо да си губим времето в глупости? Better do something nice. По-добре да направим нещо хубаво. To perform the drama for the satisfaction of the audience, right? Да играеме драмата за удовлетворението на публиката. Right? Or to make some good use of these few years what we spent here.
Not so much. Да се възползваме по добър начин от тия няколко години, които прекарваме тук. Те и без това не са толкова много. 22,000 days. Not so much. 22 000 дни не са толкова много. Almost a full lifetime. Почти цял живот. Not so much. So, one door is the exit door. Така, едната врата е вратата за изход. But if there is an exit, Но когато има изход, there is an entrance also. има и вход. Yeah? Therefore, Krishna says, I am the exit door. Better I say, I am the all-devouring death. Затова Кришна казва, аз съм всепоглъщащата смърт. And I am the generating principle of all that is yet to be. И аз съм пораждащия принцип за всичко, което трябва да се случи. So it's easier to understand that God is like the source of life. Right? Лесно е да се разбере, че It's easier to understand. Бог е извора на живота. But to see that even while passing from one chapter of our life to another one, it is guarded by Him. It is under the divine supervision. It's a more profound vision. Но да виждаме, че дори когато напускаме живота си, затваряме една глава, за да започнем друга, това също е под Негова наблюдение и ръководство. Това е по-дълбоко виждане. And all that is yet to come, this is Amrit. И всичко, което предстои да се случи, е Амрита. This is the sunshine. Това е слънчевата светлина. There you don't need your small little candle. Там не се нуждаете от малката си свещ. See? So the same with faith. Същото и с вярата. Those with no faith, they bring their candles. Тези, които нямат вяра, си носят свещичките. They bring their doubts. Носят си съмненията. Those with faith, they say, forget about your blindness. Forget about your small little candle. Come with me. Тези, които имат вяра, казват, забрави с слепотата си за малката си свещ, ела с мен. So all that is yet to come is the entrance door. Така че всичко, което предстои, това е входната врата. It's just like here. You exit the corridor and you enter the temple room. Right? Както тук, като излизаш от коридора, влизаш в храмовата стая. This transition means that without closing the previous chapter of your life, you cannot enter the next chapter. Този преход означава, че без да затвориш предишната глава от живота си, не можеш да влезеш в следващата. Just simply come, join. Come inside, it's better here. Просто елате, присъединете се, тук е по-добре вътре. Finish with the external life. Приключете с външния живот. The limited state of existence. С ограниченото състояние на съществуване. So, exiting one state of consciousness, one level of understanding is necessary in order to enter a different phase of our life, a different state of a consciousness. Да излезем от едно ниво на съзнание, от едно състояние на разбиране е нужно, за да стъпим в друго по-високо. You agree with this? Съгласни ли сте с това? Because if you preserve your previous burden, it's very difficult to enter to the next stage. Practically impossible. Защото ако си пазите предишния товар, е много трудно да влезете в следващото ниво. На практика невъзможно. So all that is yet to come, this is the Amrita, this is the nectar of eternal life. Така че всичко, което предстои, това е Амрита, нектара на вечния живот. Joy. So in this way we could accomplish the study of this one verse from the Gita.
По този начин завършихме изучаването на този едничък стих от Гита. And we can say that even the knowledge of one verse is enough. Можем да кажем, че дори знанието на един стих е достатъчно. If we can fully, deeply realize the meaning of one verse, that is enough to reach this platform of Amrita. Ако напълно дълбоко можем да осъзнаем смисъла на един стих, това е достатъчно да достигнем нивото на Амрита. Maybe you have some questions? Yes, please. Въпроси? Каза се, че този на пръв поглед неразбираем стих. It turns out that this, at first glance, неразбираем. Unconceivable verse, yes. Кришна много загадъчен начин ни подсказва, за пореден път ни показва, че е изключително милостив. Krishna is showing us that he is very merciful. Правилна посока ли съм разбрала тълкуването? Is this the right direction of my understanding? He is very merciful. Да, той е много милостив. And you came to this conclusion from this verse. И ти стигна до този извод от този стих. I can read another verse and I hope you will come to the same conclusion. Мога да прочета и друг стих и се надявам да стигнеш до същия извод. Because this must be our vision. Защото това трябва да е нашето виждане. Oh my Lord, I don't understand anything. I truly believe in your compassion. I need that. Боже, нищо не разбирам, но напълно вярвам в Твоето състрадание. My life is so complicated. Живота ми е толкова сложен. Please help me. Моля те, помогни ми. Right? I depend on your compassion. I depend on your mercy. Аз завися от Твоето състрадание и милост. Yes, please. Там се чудя, когато Кришна трябваше да напусне земния свят, защо избра да напусне по такъв начин, а не както описано в Рамаяна като Рама. Защото той и жителите на родния му град са го придружавали да отидат с него в духовния свят. В Рамаяна пише, че някакви небесни колесници са го отнесли него и неговите придружители. Другото Кришна при него сложил по трагичен начин. Вече можеше и по-трансцендентално да се вознесе. So, why Krishna decided to leave this earth in this way? Why not like Ram, who was taken by some flying chariots with all his associates? Why Krishna left the earth so tragically? He could made it in a more transcendental way. Yeah. Well, why is not a proper question in spiritual life? Защо не е правилен въпрос в духовния живот? Because it is not under our influence, it is not under our jurisdiction. Защото това не е в наша власт. The only proper reflection on any version of the divine reality is yes. Единствената правилна мисъл върху всяка версия на духовната реалност е да кажем да. Yes, I agree. Да, съгласен съм. It is nice like this. If he wants to live like this, he will live like this. Щом той така е поискал да напусне, така ще напусне. If he wanted to live in a different manner, he would have done this
in a different manner. Ако е искал да напусне по различен начин е щял да го направи. All rights are reserved by God. Всички права са запазени от Бога. We cannot question His superiority Не можем and да decisions. поставяме под въпрос неговото върховенство и неговите решения. Right? So, if this is according to His desire, He will do it like this. Щом така е поискал, така ще го направи. But actually, we might think that Krishna left. Но всъщност ние може да си мислим, че Кришна си е тръгнал. But actually he didn't leave. Но той всъщност не си е тръгвал. In this age of Kali Yuga, the Srimad Bhagavatam, the Bhagavata Purana is considered to be an incarnation of Krishna. В тази епоха Кали Юга, Шримад Бхагаватам или Бхагавата Пурана е считана за инкарнация на Кришна. So maybe in one form he went back to his original realm. Може в една форма той да се е върнал в своята изначална обител. But in another form he is still present here. В друга форма все още присъства тук. Yet we also know that Krishna is always there in the hearts of the pure devotees. Освен това знаем, че Кришна винаги присъства в сърцата на чистите предани. That means he didn't leave. He is still here. Това означава, че не си е тръгнал, той все още е тук. Also, due to the mercy of Sriman Mahaprabhu, who brought the holy name, it didn't leave. The holy name is still here. Също по милостта на Шриман Махапрабху, който е донесъл святото име, Кришна не си е тръгвал, той е тук в святото име. And as there is no difference between Nam and Nami, or the name and the denominated, therefore it means Krishna is still present here. Тъй като няма разлика между името и назования, Кришна е тук чрез святото име. Plus in this unlimited deity forms he is manifesting himself. Плюс тези безбройни форми на мурти, в които той се проявява. So don't underestimate Krishna. Maybe in one form he is leaving, but in another form he is coming. Така че не дайте да подценявате Кришна. Той може да си тръгва в един образ, но в друг идва. Right? So if you become a pure devotee, he will enter your heart as well. Ако вие станете чисти бхакти, той ще влезе и във вашето сърце. So therefore we have to create such an environment so that Krishna never leaves. Затова трябва да създадем такава среда, такова обкръжение, че Кришна никога да не си тръгва. We have to create such a beautiful environment. Internally in our heart, create a Vrindavan. Externally in your sangha, in your temple, create this Vrindavan mood. And then Krishna is ever there. Трябва да създадем такава прекрасна атмосфера, вътре в сърцето си да бъде Вриндаван. Отвън в сангата, в отношенията ни, настроението на Вриндаван да се въдвори. И тогава Кришна никога няма да си тръгне. If somebody is calling our name, we shall go. We shall pay attention. Ако някой повика нашето име, ние ще обърнем внимание. Right? So call his name and he will pay attention. Затова призовавайте името му и той ще обърне внимание. Right? If I live, you are with me. Ако живея, ти си с мен. If I die, I am with you. Ако умра, аз съм с теб. So you are here, you are there, you are everywhere. Ти си и тук, и там, и навсякъде. Right? So this is our vision. Това е нашето виждане. And we respect his decision to stay, to go, to open, to close, to tell, not to tell, as he likes. И ние уважаваме неговото решение да идва, да си отива, да отваря, да затваря, да казва, да не казва. Това е както той го иска. One more. Всички знаем, че историята с Арджуна и с другите известите на Кришна била различна. След така наречената му смърт, макар че тялото му беше в
фалшиво дето умряло, все пак е било голяма трагедия за последователите му, че дори Арджуна е загубил вяра и надежда, с което всички са опаднали в отчаяние, че дори хората от неговото царство, които са били в беда, Арджуна беше безпомощен, защото е загубил вяра и подкрепа от Бога. Translate. I cannot understand the question yet. He is explaining that when Krishna has left, Arjuna has lost his power, yes, and everybody were very sad and. Yes, because if a story is sad, you will remember the protagonist. Защото когато историята е тъжна, си спомняш протагонист. If this is if this is a drama, then we shall remember. Ако това е истинска драма, ще я запомним. So this is the reason of his coming and of his going to help us to remember. Той затова е дошъл и затова си е отишъл, за да ни помогне да помним. Значи ли, че човек губи вяра и надежда, ако Богът не е с него? Does it mean that one loses his faith and hope if God is not with him? As Arjuna. This is his life. Това е неговия живот. And this one is your life. А пък това е твоя живот. How he managed, it's his case. It's a different case. Как Арджуна се е оправил, това си е негов проблем. Jai. And we should never make a mistake. Arjuna is not a simple human being, not a simple soul, but he is an eternal companion of our Lord. Никога не бива да правим грешката да считаме Арджуна за обикновен човек. Той не е обикновена душа, той е вечен придружител на Бога. But they are engaged, all these participants are engaged in the divine lila in order to teach us. Всички тези придружители участват в божественото забавление, за да ни научат нас на нещо. Therefore, if we lose this connection, this feeling of Krishna's presence, then it's painful, it's suffering, we lose a lot of things. Therefore, we have to preserve this. И ако изгубиме тази връзка с Кришна, това наистина е много болезнено. И именно затова трябва да я съхраняваме. Therefore, we are trying to regain our original consciousness and original identity. И затова се стараеме да си възвърнем своето изначално съзнание и изначалната си идентичност. Like Satchidanandam. Satchitananda. Yeah. Because then eternity will guide you, your consciousness will tell you which is the proper direction, and you will perceive the bliss. Защото тогава вечността ще ви води, съзнанието ще ви казва коя е вярната посока и ще усещате блаженство. Maybe some other questions? Други въпроси? Let's give some Да дадем и на time to някой others. друг. Let's give some time to others if you Да дадем и на agree. другите възможности. Here, please. Thank you. Бих искала да попитам, ако човек цял живот е скъперник и нито пуска свеща, се страхува да погледне в слънцето и открехва малко вратата и бърза да се върне обратно, какви са неговите шансове и какъв е неговия правилен път да превъзмогне това скъперничество и да изчисти сърцето си от това? If one is such a miser that all of his life is only keeping his small candle, only just looking for a short time, but unable to see the light again closing, what are his chances? What is his future? What can he do?
connect to an enlightened person. Да се свърже с просветлен човек. If you are blind, you need to find a doctor who will open up your eyes. Ако си сляп, трябва да намериш лекар, който да ти отвори очите. And ultimately we are not blind. А ние в крайна сметка не сме слепи. We all have the capacity to see. Всички имаме способността да виждаме. Be brave to open up your eyes. Бъди смела да си отвориш очите. Try. Yes, one more question. Are you satisfied with that? We can, of course, we can elaborate on that for hours. Можем да говорим с часове върху това. Да, удовлетворена съм. Казвам го най-вече от личен опит, защото това спира напредъка и не може да изчисти вкуса. I'm satisfied. I'm telling this from my personal experience because this is blocking the Of course. Taste. Yes, the taste. Going forward. Yeah. Trust. Trust. Доверие. Without the trust, you cannot go. Без доверие не може да се върви. What does Krishna say in 9.3? Какво казва Кришна в 9.3? I think it's 9.3. Asradadhana purushan dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante mritya samsara vartmani. So those who are not faithful, who don't have faith in this devotional service, Тези, които нямат вяра в преданото служене, cannot attain me, не могат да ме достигнат. O conqueror of enemies. Победителю на врагове. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. И затова се завръщат по пътя на раждането и смъртта в този материален свят. So Shraddha, faith, trust, it's a key factor in our success. Затова Шрада, вярата, доверието, това е ключовия фактор за нашия успех. Usually under the material conditioning we say, I will trust if I see. Обикновено в нашата материална обусловеност ние казваме, ще се доверя, ако видя. Right? But in the spiritual sense this is totally the opposite. If you believe, you will see. В духовен смисъл е тъкмо обратното. Ако повярваш, тогава ще видиш. And therefore this beautiful prayer, Om Gyan Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. I offer my humble obeisances to my spiritual master, Поднасям смирените си почитания на моя духовен учител, who opened up my blind eyes, darkened by the cloud of illusion, който отвори моите слепи очи, затъмнени от облака на илюзията, with the divine torch of spiritual science knowledge. с божествения факел на духовното познание. So, but the eternal flame is there in your heart. Но вечният пламък го има в сърцето ти. Let it burn high, Нека да се разгори високо, so that it gives off all the heat and all the light, so that not only you can take the benefit, but others as well. за да даде цялата си топлина и светлина и да го ползваш не само ти, ами и другите. Although now this is a warm summer, Въпреки че сега е горещо лято, basically this is a cold winter. всъщност е студена зима. Material life is a cold winter. We need the warmth, we need the light, we need the security, the safe feeling of being protected by the Supreme. Материалният живот е студена зима. Ние се нуждаем от топлината, от сигурността, от защитата на Върховния.
This is what we need. Therefore we need to feed the fire of devotion. Therefore we need to feed the fire of dedication. И затова трябва да подхранваме огъня на предаността, на посветеността. And how you can feed this fire? А как можем да храним този огън? Hurl all the bad qualities that you have on this sacrificial fire. Като хвърлиме всички лоши качества, които имаме в този жертвен огън. Swaha. I get rid of my mistakes. I get rid of my shortcomings. My dear Lord, please burn up all my misconceptions. Отървавам се от грешките си, от лошите си качества. Господи, моля ти се, изгори ги. And don't forget, the fire will burn high with the fuel that you give to the fire. И не забравяйте, че огъня гори високо с горивото, което му давате. So even if we want to burn up our own shortcomings, it will help this fire to grow. Дори ако искаме собствените си недостатъци да изгаряме, това помага на огъня да пламти. What to speak of the heartfelt offerings into this sacrificial fire? Какво да говорим пък за сърдечните приношения в този жертвен огън? Yes. What to speak of the heartfelt offerings to the sacrificial fire? Какво да кажем за сърдечните приношения? Yes, please. Last question. Последен въпрос. Да. Въпросът ми е следния. Имам тая молба да разясните един въпрос, тъй като говорих с един мой приятел, който е много велик преданодарен. В пета песен, 26 глава, като чета, значи като дадена личност отиде на гости в друга личност, нали, дали преданодарен или обикновена личност, и ако не го нахрани и той не бъде доволен, същия, който не го е посрещнал добре, отива в една от 28-те адски планети. А пък този преданодарен, който ми е голям приятел, да е жив и здрав, казва, че тогава в Кали Юга не е толкова 100% валидно. Ако може да се даде малко разяснение по този въпрос. So, could you please explain a verse from Srimad Bhagavatam, 5th canto, 26th chapter? There is said that if a person is going as a visitor to some devotees, and or non-devotees, if they don't receive him nicely, and if he is not satisfied with the receiving, the hosts go to one of the 28 divisions of the hell. But he has a dear devotee friend of him who told him that in Kali Yuga it's not so strict and severe. Oh, fortunately. So what is your My God. What is your elaboration on this? Oh. Therefore, I want to satisfy everybody who is coming to our ashram. Аз затова искам да удовлетворя всички, които идват в нашия ашрам. Because I don't want to visit the hellish planets. Не искам да хода в ада. Are you satisfied now? Ти удовлетворен ли си сега? Разбира се, духовния... мерси. Въпросът е този материални въпрос, какво означава? Of course, I am satisfied on the spiritual topics, but I am asking about the material topics. Има компромиси в Кали Юга. Are there compromises in Kali Yuga? Yes, there are some. Да, има компромиси. Before in more qualified ages, преди в по-квалифицираните епохи, it's not only that the bad actions brought some reaction, but also the bad thoughts created some bad reaction. Не само лошите действия са имали последици, но също и лошите мисли са имали последици. Now, а сега? The bad thoughts, they don't really give immediately a bad reaction. На лошите мисли няма непосредствен лош резултат. Nevertheless, we should avoid bad thoughts because they are very detrimental. Въпреки това трябва да избягваме лошите мисли, защото те са много пагубни. And
You know, if we try to understand the instruction from such very harsh verses, но ако искаме да разбереме напътствието в тези толкова строги стихове, what is the meaning? Avoid the bad practice. Какъв е смисъл всъщност да избягваме лошата практика? Be nice. Да бъдем любезни. Right? This is the message. Be nice to everyone who is coming to you. Всъщност това е посланието, да си мил с всеки, който идва при тебе. Like a normal human being. Somebody comes to your home, you say, "Oh, welcome. Nice that you came. Please, how can I serve you?" Като нормалните човешки същества, като някой ти дойде у дома, му казваш, добре дошъл, как мога да ти служа? Right. So, and you Bulgarians, I think you are very good in this hospitality. Вие българите сте много добри в това гостоприемство. I'm always, my heart melts when I see this practice with you. Сърцето ми винаги се разтапя, като видя колко сте велики в това отношение. I come here to learn. Аз идвам тук да се уча. So, the translation in my book, in my version of the Bhagavatam, the translation of this verse is be nice. Превода в моята версия на Бхагаватам е бъдете добри. Превода на този стих. All right, so I think today we covered and we discussed not an easy topic. Мисля, че днеска говорихме по нелека тема. How to close one chapter of our life in order to start a new chapter. Как да затворим една глава от живота си, за да започнем ново. Because this is the meaning here. Защото това е смисъла тук. And if we can do this, then immediately the second part of the verse will come true. И ако направим това, тогава незабавно и втората част от стиха се сбъдва. That all these blessed qualities like name, fame, glory, success, science, memory, everything will come to you. Че всички тези благословени качества, като слава, сполука, памет, всички те ще дойдат при вас. So, in this hope, we stop here. С надеждата за това спираме до тук.